Ngày ní mau bay cà chua grot. Today I'm gonna cut that sunflower to make that sunflower grill.ខ្ញុំនឹងយកដើមផ្កាហ្នឹងយកទៅប្រឡាក់អាំងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអាំងដើមផ្កាជូររត់ Today I'm going to grill sunflower head. You pick, this is young, make sure it's white. យើងរើសមើលពណ៌សអញ្ចឹងណា And I'm going to marinate by using these seasoning. ខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងនេះប្រឡាក់ហើយអាំងនេះប្រឡាក់វាអស់អាជាតិកាហ្នឹងណា all this flour here. This is my first time trying too, so we're going to try it together, okay? នេះគឺជាលើកទី1ហើយតែខ្ញុំប្រឡាក់កានេះណាខ្ញុំចាំសាកទាំងអស់គ្នា I think you can use any kind of marinade you want. Oops, I went too many. យើងប្រើគ្រឿងអីក៏បានដែរ ឥឡូវនេះខ្ញុំសម្អាតហើយយកអាកំទេចកានេះណា I clean all the flour out. It should look like this. Rub all these Korean barbecue seasoning. ខ្ញុំប្រើ Korean barbecue ប្រឡាក់កាជូរក្រត It smells so good ធំក្លិនឆ្ងាញ់ណាស់ I can't wait till it's done, okay? ធំក្លិនឆ្ងាញ់ចាំមើលពេលអាំងហើយឆ្អិនឆ្ងាញ់ហ៎នេះជាលើកទី1ណាដែលខ្ញុំសាក So I use these as my own idea, but you can use any marinade you want. But I can tell it's gonna taste good because I can smell the seasoning. Okay, this head is done. I'm gonna let it sit. ប្រឡាក់នេះហើយខ្ញុំនឹងទុកផ្អាប់ទុក This one I'm gonna use these seasoning មួយនេះខ្ញុំនឹងប្រើគ្រឿងនេះ Let's see what it tastes the different ចាំមើលជាតិវារបៀបមិនដែរទៅពេលយើងប្រឡាក់មួយណាឆ្ងាញ់ជាង Okay. It doesn't smell
មួយនេះ Korean barbecue. This one is Korean barbecue. This one honey teriyaki. មួយនេះ honey teriyaki. Now it's done. ឥឡូវនេះហើយហើយ That's the Korean barbecue. And that's the honey teriyaki.ឥឡូវនេះដល់ភ្លក់ហើយអានេះKorean barbecue. Now it's tasting time. It's good. ឆ្ងាញ់តើ It tastes like corn on a cob. មានជាតិដូចពោតដែរនេះhoney teriyaki អានេះ honey teriyaki. It tastes good ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាតា If you want to know my opinion, I think honey teriyaki tastes better. បើចង់ដឹងណាខ្ញុំថាhoney teriyaki នេះឆ្ងាញ់ជាងវាមានទឹកឃ្មុំ It had honey flavor. It tastes better than the Korean barbecue. I think that's too dry. Korean barbecue វារាង smooth បន្តិចអានេះសើមមានជាតិផ្អែមជាតិ honey ឆ្ងាញ់ Okay, give it a try. You can use any marinade you want, but I like this. Cook for 8 minutes on the grill, fresh young flower, sunflower I mean. Thank you for watching my video. អរគុណច្រើន Don't forget to subscribe, like and share. អរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេច subscribe ចុចកណ្ដឹងចូលចិត្តហើយប្រាប់ញាតិឲ្យសាកតាំងការជក់រត់ញ៉ាំ